ఫస్ట్ ఇది ఓవర్వ్యూగా మొత్తం కంపైలర్ డిజైన్ మీద వచ్చిన కంపైలర్ డిజైన్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ లాగా అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రామర్ ఇచ్చారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ హాస్ డివైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రామర్. ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో ఈ గ్రామర్లో దేన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అని రాసినాడు. ఈజీ ఏబీసీ ఇట్లా ఏది చేయలేమంట. లైక్ ఇక్కడ ఉండేది ఏది చేయలేము అని వచ్చింది. ఇదేం పెద్ద క్వశ్చన్ కాదు, కానీ ఎందుకని నేను పట్టించుకోదలుచుకోలే. Retrieve it to the program relative to the program translated by a compiler in the same program when interrupted runs. Relative to the program and translated by a compiler, the same program when it interrupts runs స్లోగా రన్ అవుతుందంట. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ చూద్దాం. The compiler program written in language like C is usually translated directly into the machine language code. When you ran up the code, it executed directly by a CPU. Where is this in the case of interpreter? When you execute your code, CPU executes the interpreter, and the interpreter reads and executes your source code. This makes it slower than compiler. సోర్స్ కోడ్ ఉంది కంపైలర్, మిషన్ కోడ్లో మార్చి అవుట్పుట్లో మారుస్తుంది. ఇక్కడ స్లో జరుగుద్ది. ఇంటర్ప్రిటర్లో ఇక్కడ ఫాస్ట్. ఇంటర్ప్రిటర్లో మామూలుగా స్లో జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇది మిషన్ కోడ్లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఫాస్ట్కి వెళ్తుంది. ఇది ఇంటర్ప్రిటర్ ఒక్కొక్కటి చేస్తుంది కాబట్టి స్లో అవుతుంది. ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం. ఇంటర్ప్రిటర్ స్లో, కంపైలర్ ఫాస్ట్. ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. Which of the following is not represented in an subroutine's activation record frame or for a SAC based on a programming language? Heap era not represented as a subroutine. C. A portion of the stack used for an invocation of a function is called as the function stack frame or an activation record. It generally composed of a load data of a callee, returns address to the callee, parameters of the callee, options like to access local variables to does not include a heap era is required a case of dynamic variables. కాబట్టి ఇది లేట్. A simple two passes or assembles does which of the following in the first pass? Check to see if the instructions are legal in the current assembly code. It allocates space for literals. It builds the symbol table for the tables and values and their values. ఒక సింపుల్ 2 పాస్ అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది ఇంట్రక్షన్ లీగల్ కాదని, తర్వాత లిటరల్స్కి స్పేస్ అలొకేట్ చేస్తుంది, బిల్డ్ ఏ సింబల్ టేబుల్ ఫర్ ద వాల్యూస్, కరెక్ట్, ఇవన్నీ చేస్తుంది. 4th, all the operations mentioned are above responsible for the assembler. Assembler is a program that converts the instructions written in a lower level assembly code to the readable machine code and generates information for the loader. To pass an assembly divided these tasks into 2 passes. Pass 1 defines symbols and literals and remembers them in the symbol table and literals table respectively. Keep track of a location counter. Process pseudo operations. Pass 2 generate object code by converting symbolic opcode into respective numeric opcode. Generate data for literals and look for values of the symbols. The output of lexical analyzer is a parsed intermediate code, mission code, a stream of tokens. Lexical analyzer నుంచి ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ వస్తాయి. అదే ఆన్సర్ దానికి. యాక్చువల్గా లెక్సికల్ అనలైజర్ ఈ డయాగ్రామ్ చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, లెక్సికల్ ఇన్పుట్ ఉంది, లెక్సికల్ అనలైజర్ ఉంటుంది. లెక్సికల్ అనలైజర్ నుంచి స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ అవుట్పుట్కి వస్తుంది. తర్వాత సింటాక్స్ అనలైజర్ ఉంది, దీని నుంచి అబ్స్ట్రాక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ వస్తుంది. తర్వాత సిమాంట్రిక్ అనలైజర్ ఉంది, దీని నుంచి పార్స్ ట్రీ వస్తుంది. ఈ 3 ప్లేసెస్లో అనాలిసిస్ జరుగుద్ది. తర్వాత సింథసిస్, ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేటర్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ బయటకు వస్తుంది. తర్వాత కోడ్ ఆప్టిమైజర్, దీని నుంచి ఆప్టిమైజ్డ్ కోడ్ వస్తుంది. దీని నుంచి మళ్ళీ టార్గెట్ కోడ్ జనరేటర్, దీని నుంచి టార్గెట్ కోడ్ జనరేటర్ వస్తుంది.
లెక్సికల్ అనాలిసిస్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ వస్తుంది. స్ట్రీమ్ ఆఫ్ టోకెన్స్ని ఇది సింటాక్స్ అనలైజర్ తీసుకొని దీని నుంచి అబ్స్ట్రాక్ట్ సింటాక్స్ ట్రీ చేస్తుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ ట్రీని తీసుకొని ఇది సిమాంటిక్ అనలైజర్ పాస్ ట్రీని చేస్తుంది. పాస్ ట్రీని తీసుకొని ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తాం. ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్ చేసి కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తాం. కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేసి టోకెన్ జనరేట్ చేసి టార్గెట్ అవుట్పుట్ని తీసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు విచ్ లాంగ్వేజ్ నెసెసర్లీ నీడ్ హీప్ అలొకేషన్స్ టు రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Those support recursions, those that use dynamic scoping, those that use global variables, those that allow dynamic data structures. Heap allocation dynamic data structures ఉండే వాటికే యూజ్ అవుతుంది. హీప్ అలొకేషన్ వచ్చేది హీప్ ఇన్ ద రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్న వాటికి యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత 6th చూద్దాం. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటా సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్, నాట్ ఆన్ హీప్. గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి డేటా స్ట్రక్చర్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి హీప్లో ఏం స్టోర్ అవ్వవు. స్టాక్ మెమరీ ఇంప్లిమెంటేషన్ హెల్ప్స్ ద రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు సపోర్ట్ రికర్షన్. రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ అలౌస్ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజ్ మెమరీ ఫర్ ద హీప్ ఏరియా. ఇది రన్ టైమ్ ఏరియా కాబట్టి ఇది రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చేసి డైనమిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటుంది. దానికే మెమరీ హీప్ ఏరియా కావాలి. సో హీప్ అలికేషన్ వచ్చేసి నెసెసరీగా డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నది లాంగ్వేజ్కే కావాలి. తర్వాత ఇది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. యాక్టివేషన్ రికార్డ్ వచ్చేసి సబ్ రొటీన్ కాల్. తర్వాత లొకేషన్ కౌంటర్ వచ్చేసి అసెంబ్లర్. రెఫరెన్స్ కౌంట్స్ వచ్చేసి గార్బేజ్ కలెక్షన్. అడ్రస్ రిలొకేషన్ వచ్చేసి లింకేజ్ లోడర్. యాక్టివేషన్ రికార్డ్ వచ్చేసి సబ్ రొటీన్ కాల్. యాక్టివేషన్ రికార్డ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సబ్ రొటీన్ కాల్స్. బి లొకేషన్ కౌంటర్. ఎస్ assembles maintains a location counter to assign the storage addresses to each instructions of the source program. Reference counts a garbage collection. For each object, the reference counter of the garbage collection track the count of the number of reference made. D address relocation. Linkage loader. A linkage loader generally performs the relocation of the code. Which of the following comparisons between static and dynamic type checking incorrect? Static and dynamic checking incorrect akkada. Dynamic type checking slow down the execution. Correct. Dynamic type checking offers more flexibility to the program. Correct. In constraint of static type checking, dynamic type checking may cause a failure in the runtime due to type errors. ఇది కరెక్ట్. అన్లైక్ స్టాటిక్ టైప్ చెకింగ్, డైనమిక్ టైప్ చెకింగ్ డన్ ఈజ్ డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్. ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే డైనమిక్ టైప్ చెకింగ్ స్లోస్ డౌన్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ట్రూ. because we need to wait till runtime for type checking. Dynamic type checking offers more flexibility to the programs tools. True. If we achieved overriding runtime polymorphism with dynamic type checking in construct static type checking, dynamic type checking may causes failure in runtime due to type errors. True. Unlike static type checking, dynamic type checking is done during the compilation. False. ఇది రాంగ్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అన్లైక్ ద డైనమిక్ టైప్ చెకింగ్, స్టాటిక్ టైప్ చెకింగ్ ఈజ్ డన్ డ్యూరింగ్ కంపైలేషన్. 9th question. The incremental compiler is incremental compiler is a compiler which is written in a language that is different from sources. కాదు. A compiler whose source code is generated object afresh compiles only those portion of the source code that have been modified. Incremental compiler ఏదైతే ఏ పోర్షన్ అయితే సోర్స్ కోడ్లోంచి మోడిఫై చేసినామో అవి మాత్రమే చేసేది ఇంక్రిమెంటల్ కంపైలర్. An incremental compiler is a compiler that compiles only those portions on source code that have been modified. In a to pass assembler resolution,
and subroutines calls and inclusions of the labels in the symbols table is done during second pass and first pass respectively. 10th question. An assembler is a program that converts the instruction written in low level assembly code into relocatable machine code and generates information from the loader. Two pass assemblers divided these tasks into two passes. Define one pass symbols and literals and reminder them in a symbol table and literal table respectively. Keep track of the location counter. The process pseudo operations passes to generate object code by the converting symbolic opcode into respectively numeric opcode, generates data from literals and look for values of the symbols. Hence resolution of the subroutine calls is done during the second pass and inclusions of the labels in the symbol table is done during the first pass. ఇది 2 సార్లు వచ్చింది, ఇంపార్టెంట్ ఏమో. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ 10th క్వశ్చన్. తర్వాత 11th క్వశ్చన్. Which one indicates the techniques of the building cross compilers? Canadian cross, Vita cross option. Technique of building cross compilers, Canadian cross వచ్చేసి building cross అన్నమాట. ఆన్సర్ ఏంటి? Native compilers are the compilers that generate a code for the same platforms on which runs. It converts a high language into computer native language. Cross compiler. A cross compiler is a compiler that generates executable code for a platform other than on other one on which the compiler is running. Following compiler techniques are building cross compiler: Canadian cross compiler, GCC compiler, Mantax, Aztec, Microsoft C cross compiler.